their faith unbroken, come what may. From the rubble, hope still grows in every heart. Allah knows we are one, though miles apart. Bound by faith, we share one heart. Rise, O Ummah, hear the call. For Palestine, we stand tall. In their pain, we feel the weight. United, we'll change their fate. From every land, from every sea, we'll send our love, our charity. For Gaza's children, strong and free, together we'll bring victory. Oh believers, don't delay. Our brothers call us night and day. In their eyes, the plea for peace. In our hands, their burdens cease. Let not distance cloud our sight. For in their dark, we are the light. With every prayer, with every deed, we plant the hope they dearly need. Rise, O Ummah, hear the call. For Palestine, we stand tall. In their pain, we feel the weight. United, we'll change their fate. From every land, from every sea, we'll send our love, our charity. For Gaza's children, strong and free, together we'll bring victory. Though the world may turn away, Then it must be a done. we'll be their voice, The crimes in Gaza must stop. the way. The denial of visas to President Abbas and the Palestinian delegation sets a bad precedent and should be deeply worrying to all member nations of the United Nations. Ghana recognized the state of Palestine in 1988 and supported a two-state solution to the conflict since then. Contrary to the claims of some, a two-state solution would not be a reward for Hamas. It would rather be a reprieve for the hundreds of thousands of innocent women and children and people who are facing collective punishment and forced starvation for no reason other than the fact that they are Palestinian. For nearly 2 years and for the fear of reprisals, we here in this General Assembly have been playing hide and seek with language to find the right words to help us avoid or excuse what we all know is taking place in Gaza. But here's the thing, it doesn't matter what you call it. If it looks like a duck, it swims like a duck, and quacks like a duck, well, then it must be a duck. The crimes in Gaza must stop. The crimes in Gaza must stop. Madam President, I also want... It swims like a duck and quacks like a duck, well, then it must be a duck. The crimes in Gaza must stop. The denial of visas to President Abbas and the Palestinian delegation sets a bad precedent and should be deeply worrying to all member nations of the United Nations. Ghana recognized the state of Palestine in 1988 and supported a two-state solution to the conflict since then. And I say, contrary to the claims of some, a two-state solution would not be a reward for Hamas.
It will rather be a reprieve for the hundreds of thousands So of innocent that was our women and president children. when he had the opportunity to also take a bite at the Gaza conflict. And of course, President John Dramani Mahama, he was addressing during a general debate, actually, of the 80th session of the General Assembly na UN. Yayi wanga magana. Magana nga da yayi mu da mu har wayo bai muna dadi yanda Isra'ila ke kaima 'yan Gaza ko Palestiniya hari. Ya muna dadi kwarai da gaske. Muka ce shugaba John Dramani Mahama ya nuna martaba. Ya nuna martaba. This is bold by the president, and we expect that kamar yanda wasu kasashe shugabanni su suka yi saura da basu yi ba su ma su yi, domin ya baba da ke tafiya Gaza har wayo Isra'ila tana kai hari da su ban gama da aka tashi. Isra'ila har wayo ta shiga wurin tun jiya da baranci har yau mutane 17 suka mutu dangane da hari ko kuwa hare-hare da ake kai ma mutanen Palestiniya. Mu dai kullun da safe muka tashi addu'an mu yana zuwa ga 'yan Palestiniya ne. Allah ya tura Israel ta cakulo wani kasa da bai da hankali kamar ita. Yaso shekaran jiya na ji kamar sun ce da su je su taba China. Allah ya tabbatar da haka. Je su taba China. Yaso China kuma su shigo ciki. But then that's what is going on. But the latest, as far as the Gaza conflict is concerned, I don't know what is occasioning this, but our president, John Dramani Mahama, did well. He did well, and I don't know. But then ahead of a meeting between Trump and Netanyahu, meeting that I aganchiwa kama Israel is not going to stop this, because su buri ɗaya gaban su da suke so su cimma shin su ga cewa kaman sun wipe out the entirety of Palestinians on that land. Yasu kasan ya zama nasu. So it is what we call the ethnic cleansing. That is exactly what is going on. Depending on where you stand and how you see it, then you give it a different name. But in this shugaba John Dramani Mahama, we yana tafiya kaman agwagwa, yana kuka kaman agwagwa, yana tuma kaman agwagwa, dole ne ka kira shi agwagwa. Wannan magana yayi ne domin ya kara muryar shi a cikin wayanda suka sa muryar su ciki suke wato danganta shi wannan hari da aka yi kai ma mutanen Palestiniya a matsayin genocide. Da safin nan za mu fara shirinmu ne na Tsarin Safiya kan wannan. Insha Allah can gaba mun zo mu yi fira kan wannan insha Allah, because magana da Mahama yayi ya burge mu. Ya burge mu, ya nuna cewa kamar shi namiji ne, maza kuntan shi ba ganan ga kawai yake ba. Da ya ma samu babban dandali na duniya baki daya, shi kuma ya tufa albarkacin bakin shi kan abin da ke cima al'umma musulmi, ke cin amana al'umma, ya sa bakin shi ciki yayi magana. Mun gode shugaban kasa. Henceforth, this is my sound bite. Every morning when I come out play it. Hikima sanda zuwa. Tare da hikima da mu shirin da safin nan akan Tsarin Safiya ba da bata lokaci ba, mu dauki motivation mu da muke da shi yau akan shirin mu na Tsarin Safiya, mu gani ko wannan yayya ya ba mu wani kwarin gwiwa da za mu fuskanci wannan rana da shi. Yau muka ce gratitude turns what we have into enough, and what seems ordinary into a blessing. Na'am. Godiya tana mai da abin da muke da shi ya zama isasshe, kuma abin da yake kama da na yau da kullun ya zama albarka. That's it. Godiya ko wai abin da muke da shi ya zama isasshe. Da yawanci wai in Allah ya yi maka ya baka ma sai baka ganin muhimmancin abin ma cikin rayuwanka. Wai idan ka gode ma Allah, shi godiyan, tushen godiya shine ka amince ko ka gamsu da abin da ka samu.
shi sa kani ma ne shi ka to shi da ka gode no manan shi duka ne wai ka gamsu da abin da kake da shi to shi abin ma shi zama maka isasshe haka ne. And what seems ordinary into a blessing, sai abin da ake gani ba wani abu bane kaga sai kai ya zama maka wani abu wani blessing. Shi sa abin da ke ciki abi mai albarka shi zama muka wani abu mai albarka. Kaga wani abu wannan nan shi nashi kankani ne amma kana ga akwai albarka ciki. Don me yasa akwai albarka ciki? Domin me shi ya gode ma Allah. Allah yana kuma kallon abin da ya ise shi. To wannan kalma yana karfafa muhimmancin godiya ne. Ko me mutum ya yi maka ka gode mai. Ka gode mai, ka duba wo kankani ne isa wanga dai kana rena da sha. Domin ka gode ma abin da ya zama kankani sai ka samu dewa. Ka gode ma abin da kai wurinka kake ga kaman wannan bai da kyau an baka amma ka gode, gobe sai ka samu wanda ya fi mai kyau. Zancen ta ce when you are thankful for what you already possess, whether big or small, you stop focusing on what you lack. Idan ka godiyan ko menene ka samu kana godewa abin da ka samu, kaga yanzu baka focusing, baka mayar da hankalinka kan abin da baka da shi, domin abin ka samu ka gode kaman kana da shi. Din da dai ka gode kana da shi, ai hankalinka ma yana kan abin da kake da shi ne, ba za ka je kana tunanin wasu ababa da baka da shi ba. Yace contentment grows and even little things feel sufficient. Where contentment grows and even little things feel sufficient. Wai wannan yana kawo nasuwa da kwanciyar rai. Ka gani idan kana godewa da ababa kanana da kake samu, kaga kowane lokaci hankalinka kwance ne, baka tunanin wani kowane time hankalinka na kwance don naka ne ya ishe ka. Ni kenan malam fira na suke wannan dai dole ni Mallam Fary ya kamata in ka gode ma bin ka ga na wani ma bai maka ma shawa. Ka ga na samu da kununa da tankwanan na ci ai zai ba da kunu ya ni na cin da kunu da tankwa, da kunu ya shiga ranka wallahi. Mallam Fary gaskiya da komi da komin kan nan da kunu ya shiga ran. Yanda zan zamna in ci abincin kaman duniya na duka kenan. Godiya kenan, domin wani ma ya tashi da ranar nan bai samu da kunu ya ci ba. Kaje ka iske wani kuma na zamne jikin soki sai shi da gari da sikiri yana sha. A ce ka ce biya ni yadda wa ni sai to ma wani ma ya tashi ma garin ma bai samu ba. Haka ne a ji sai eto wanu ma na beka sanatiye. Shi sa ku bar mu inga godiya ga abinda muka samu. Ya ce many things in life like health, family, food, or even waking up each morning can feel routine and ordinary. Yawancin abubuwan rayuwa kamar lafiya, iyali, abinci ko ma farkawa da safe suna zama kamar na yau da kullum. Wani abu ne na yau da kullum da kai kake ga kamar normal ne. Normal ne idan yunwa na jinka ka samu abinci ka ci. Normal ne idan kana neman wanda za ka yi kuka kan kafadan shi ka samu, wato family kenan. Normal ne idan mutum kana ma neman ka tashi ka yi tafiya, ka tashi ka yi tafiya. Normal ne da ka kinkimi abu ka yi ka kinkimi, kana duban kaman normal ne. Wai amma sai ka tashi rana guda ba ka yi waɗannan abubuwa, lokacin da ka ga kaman ba normal ba ne. Wani abu ma ne da Allah shi albarkacin Allah ne ka samu. Shi za mutum ko da yaushe ka taima Allah godiya da waɗannan abubuwa da muke gani kaman abu ne na yau da kullum. Ce gratitude opens your eyes to see them as precious gifts rather than things to be taken for granted. Wato shi godiya shi yana bude idanuwanka ne ka gano cewa kaman waɗannan abubuwa da kake ga kaman abubuwa ne na yau da kullum, ka gano cewa kaman abubuwa ne masu muhimmanci da ba tare da su ma ba za ka yi rayuwanka yadda kake son ka yi shi ba.
yau muna maganan ga akwai wajaje dewa da kaje ba su da kwanciyar hankali domin ba su ba cikin gani daman Allah su ba su da kwanciyar hankali kamar mutanen Gaza ba su da kwanciyar hankali in Allah ya ga dama yau sai ya ban fadan nan a bari ko ba haka ba amma ba su da kwanciyar hankali shi sa idan kai ka tashi kana gane kana da kwanciyar hankali shi ka gode ma Allah wai wannan kawai yana nuna cewa kai ka gamsu ka nasu da abin da kake da shi ba tare da lahakari da na wani ba. Maganan duka kenan da safin nan mun gode kwarai da kuma kuka saurari ba da bata lokaci ba da yawanci ku ne mata ko in watan nan ya zo in dai je karshe shi gaban ku ya fara fadi saboda ciwo da tsananin ciwo da ke zuwa da shi wannan naku al'ada to kan health tips mu yau za mu kawo muku wasu ababa da za ku iya kuna yi kuna amfani da su ya so wannan ciwo da yake zuwa tare da al'adan ku samu saukin shi. Ku saurari health tips mu yayin da muke fira ababa da za mu yi tare da amfani da me ma ne avocado shi abinda muke kira paya paya da aka yi amfani da paya ya so ki samu sauki idan kina huskantar al'adanki. Na'am. Shin kun taɓa tunanin amfani da kwayan faya wato avocado seed don sauƙaƙa matsalar haila mai tsananin zafi? Zauna baya, shakata kuma ku koyi wannan magani mai ban mamaki. Yana da sauki fiye da yadda kuke tunani. Cire kwayan daga faya kuma ki yayyanka kullun ƙanana-ƙanana. Ki auna ruwa kofi 1.5 sai ki tafasa ruwan da kwayan fayan da kika yayyanka a kwano sai ki bar shi ya wuci kamar minti 10 zuwa 15. Bayan haka za ki samu avocado tea, ainihin magani da zai dace da al'ada. Ki sha kofi 1 da safe, 1 da yamma. Wannan zai sauƙaƙa matsalar haila mai tsananin zafi. Sunana Mallam Fary. Abin kenan yayin da damu ya muyi amfani da wato avocado seed ya so mu samu sauki idan muna fuskantar al'adarmu mu mata. Mu mata kowane mutum mace ne, kowane mutum ba cikin mace amma ba kowane mace al'adanka na zuwa kake feel pains ba. Mata masu duban kansu da kyau. Ko kana duban kanka da kyau Mallam Fary wani na nan bai feel wannan nan dai natural ne, wannan nan bai feel ko akwai wannan nan bai feel wannan nan bai gani. According to hikima ne. According to hikima ni ban feel haka nan. Shi nake gawa it depends on lifestyle kuma na kawo ko ba lifestyle ba akwai lifestyle kika ban bakin ki yayi dadi yayi miki dadi from day 1 kamin ki kai day 25 maran kuma ya baki labari haka ne da bi yake kira bakin ki yayi dadi sha sugar because scientifically an gwada cewa kawai shi ke kawo irin wannan wasu kuma na nan ya sunan shi ne sun gaji ne. Wani na nan gado ko wannan ma wani abu ke zuwa je to wani abu ke zuwa je sai sa lifestyle ne ko me mutum da aka gani lifestyle ne is a lifestyle. You that I know you are not the type who eats basa so probably that's the reason why baki gani irin abu haka but then there are a lot of women out there a lot wasu sun haifu ma sun kare so suna fuskantar wannan abu shi sa mu yi amfani da shi avocado din ba da bata lokaci ba mu dauki rahoto na yanayi.
weather nan kenan so yau kaman yanda yake kullu jiya an yi wani rana da for a very long time ban ga irin rana haka nan ba. I don't know whether it is nan Greater Accra kawai, but then yau zafi jiya an yi ranan ya ba wasa bane jiya. That's what it is. I don't know whether Greater Accra kawai ne, but then today the weather is expected to be like a little rainy. Ranan da muka gani jiya na ba za mu gani yau kuma ba. That's according to their report. And I always tell you wannan shi prediction suke yi. Wani sa'idin shi su same shi, wani sa'idin kuma ba su samu. But what it is today is that it is telling us yau temperature na yayi kasa kadan bai yin tsanani kamar yadda muka gani jiya tare da yawancin rana. So we are going to see a very low temperature when they care around 23, and averaging 23-24 degrees Celsius. Down south now akwai yefi da daga. As I keep saying, wannan shi ya sunan shi ne prediction ne. Cikin gani dama Allah shi canza abin yayi abinda bisa ka gani no ba shi ka sa hankalinka kamar yau an ya dare lalle ba. An ya zo ba yi ma. Na'am. Wani bi kuma suna yasu shi su samu abin. Shi ne ke fadi kamar ya zo ma ba yi. All right, so yau na yi kyau ko? Ka fito ciki. Na fito ciki. Albarkacin Ridwan clothing kenan. Details sun suke kan screening na. Insha Allah kana son abin ka fito ciki kamar yana Mallam Fary na fito ciki nike walkiyan ga shi ga Ridwan. Ko gani ba. Yau na yi kaman Jammahama. Gaskiya ko gaskiya. Na yi kaman Jammahama. Yau ba ka din. Abin maka seat. Gana so a yi maka irin haka kai kyau kai haske. A gani ba ni zamna da ka shine bright like a diamond. Shi ga Ridwan. Daga Ridwan clothing suna Madina ne. Madina ya wajiyoyi Ridwan an dinka maka riga a dinka maka ka fito ciki kana haske kaman taularo. To yau ina haske kaman taularo. I know that someone is in the house is crashing on me. People are crashing on me. Sharifa Farida sai kina crash yau ko? All right, so muje mu zagayo muka dawo mu kawo muku takardu na jaridu. It looks like a duck, it swims like a duck, and quacks like a duck. Well, then it must be a duck. The crimes in Gaza must stop. The denial of visas to President Abbas and the Palestinian delegation sets a bad precedent and should be deeply worrying to all member nations of the United Nations. Ghana recognized the state of Palestine in 1988 and supported a two-state solution to the conflict since then. And I say, contrary to the claims of some, a two-state solution would not be a reward for Hamas. It would rather be a reprieve for the hundreds of thousands of innocent women and children and people who are facing collective punishment and forced starvation for no reason other than the fact that they are Palestinian. For nearly 2 years and for the fear of reprisals, we here in this General Assembly have been playing hide and seek with language to find the right words to help us avoid or excuse what we all know is taking place in Gaza. But here's the thing, it doesn't matter what you call it. If it looks like a duck, it swims like a duck, and quacks like a duck, well, then it must be a duck. The crimes in Gaza must stop. The crimes in Gaza must stop. Madam President, I also want... Uchibu se kuje to abla kwa nini aja.
Ni dia chese mampeni John Dramani Mahama etimi yake cancer nsem we actually yes. Ni yokra ni aji. Yeah, important. It is important that we have leaders who are bold, who say it as it is, especially in these who wurin taka hakkin bil adama. Yeah, da yawanci kaga Amurka shi su ce muna kaman that's where their interest is. But then it depends on who is doing it. Kuma tarihi ya nuna mana ba kasan da ta taka hakkin mutane ta kai ma Amurkan da kanta. When we talk of atomic bomb, ba wani kasa da ya saba saki ma don wanshi atomic, America suka saki ma Japan. Yau yanda Israel suka shiga Palestine ana kashe mutane over 60,000 an mutu. Ciki mata da yara suka fi yawa. Yara kawai over 20,000. Kullum kana ga hutu na videos yana nuna wannan aiki da ake da bin duniya an yi shirin. But if there is one country that needan wangansu, that should be Spain. So far they've shown the difference between them and the other Western countries. Now Spain is even threatening to boycott the next World Cup. Amba Israel dama ta halarci wannan gasa. So it shows how ya sunan shi gaskiya da suke da shi kan wannan magana. So I am particularly happy with wannan mataki da shugaban kasar Ghana ya dauki da kuma magana da yaji yayi shi wato wannan taro da suka yi na General Assembly. And I'm hoping that other world leaders will also add their voice so that ayi abin da ya kamaci ayi. As I said earlier, there is a meeting that is expected between Donald Trump and Netanyahu da ake son a yi shi yau da gobe gano an yi wannan meeting. So a gan cewa kamar Israel ta tsagaita bude wuta akan Palestinian. Addu'an mu duka kenan. Muna bukatan addu'an duk musulmi baki daya akan wannan abu da ke tafiya kasan Isra'ila domin kullum mutane na mutuwa ne. Just this dawn 17 people are gone just like that. Wani ya ce 17 nan nawa ne domin already over 60,000 are dead. 60,000 kaman wato population gunduma ɗaya kenan. 60,000 gari guda su kutu kenan an halakar da su. Da yara da manya yara ba san komai ma ba ma. Wai don Isra'ila na da karfi tafi kowa. But the call is to the other Arabian countries in the Middle East. That the call must go to them. Because when ka gan gemun dan wanka ya kama wuta sai ka doki ruwa ka dibiya. Shekaran jiya an shiga Qatar ita kuma aka ja ka sassake mata. Da aka sake musu sun fito suna magana. But when Iran was fighting Israel, mun ga Qatar airspace su Israel suka yi amfani da shi suke attack Iran. Qatari airspace, Saudi airspace da sauran kasashen Larabawa da suka kewaya. Kuma mun ce mu duka musulmi. Kaga wani na magana last na ji wani malami, I will not mention his name. He's trying to justify the Israeli attack on Iran, saying that lokacin da Isra'ila ta zo ta zamna wurin yan Iran suka mara musu. That Iran is different from the today's Iran. Wannan Iranin she ba kasan musulmai bane. Mu doke shi haka nan. She ba kasan musulmai bane. Kasa ne at that time take karkashin Amurka ke control wannan kasa. She American ta kirkiro Isra'ila da ta kawo ta wurin. Ai dole ta mara mata baya. Wannan dole ne. So today are we also saying that kasashe kaman Qatar da Saudiya da suka kama ma America gindi take ta bubude military bases kasashen don a taimaka ma Israel. Are they also backing Israel? If that's the argument, I heard one Mallam ka mileninka wallahi mileninka kai dai ka zo kai muna wa'azin nan
me Allah ya ce me annabi ya ce da ka bi wurin ce ka nemi wannan kuma ka nemi ilimin shi amma mu bar magana ana lokacin Iran suka at that time Iran was not an Islamic state. Today Iran is an Islamic state. So that's the reason why America doesn't ba su son Iran yau don sun zama Islamic states. Shi yasa magana da ke ciki ne duk kasa da kake ga kanka kaman kai kasan musulmai ne kasan America ba su son ka. That's the truth. Especially in the ka find kanka in the within the Middle East wannan enclave kasan ba su son ka. America bai da aboki wurin. Interesting su suke serve. Interesting su wurin ne shine Israel. Domin Israel za ta tabbatar da cewa ko da yaushe wurin ba kwanciyar hankali. In ba kwanciyar hankali America za ta shiga wurin oil nan ta samu wani. Amma dai akwai kwanciyar hankali wurin ba fada ba abinda America za ta yi ta doke wurin. Aha, so that's it. So gaskiya da ke ciki kenan. Samaluma muka inda muna batun fadan ajiye akidancin nan gefe. A yi shi a doke shi ma kaman ba batun musulmai muke yi ba ɗan waye mu musulmai ba ne. A doke shi kaman arnama ne shi ake musu irin abu haka. Ai dole ya kamaci mu duka mu sa bakin mu ciki mu yi magana. Domin yau wai Palestinians suke ba su haushi suka tashi suke kai musu hari. In gobe aka kawo magana fa. Ya zaka ce. Sa mu duba yanda muke magana muna ban akidancin nan ya fi musuluncin nan. Musulmi shi dan wanshi musulmi ne ko ya kake ganin me shi. Musulmi dai wanda ya saura ka bar ma Allah. Ko ba haka ba mu bar ma Allah wanda ya saura. Domin shi ba ya zo yana attack me shi bane wai don akidan shi ke gaba. Ya zo yana attack me shi ne wai don ya zama musulmi. Sa in ya kare kanshi akwai sauran musulmai ya zo kansu. Sa asanti ya ce sau husai abuwa eti yonko so a ka kyerɛ aboa no sɛ sɔre firi yɛ so men ka kyerɛ aboa no sɛ sɔre firi ne so na ɔsɔre firi ne so wie a ɔbɛba wo so. Shi yasa muka ga shekaran ji aka kai makatar. Next one ba ga san da za ku next one Saudiya da su randa da Saudiya sun je da shi Saudiya randa Israel da ta gan kaman yan Hamas na cikin Makka sun halba wurin. Don me sa suka je Qatar sun je Qatar ne wai don suna so sun ga kaman yan Hamas na wurin sa hari suka kai ma yan Hamas suka je Egypt the same thing suka je Tunisia the same thing suka je Jordan the same thing suka je Syria the same thing. So randa da su suspect yan Hamas sun shigo Ghana sun sake bombu nan kuma Ghana kuma bamu da kayan kuma yan Hamas da sun shigo Ghana bombu da suka shigo Ghana zango da su suka sake guda zango suka shigo Ghana sun nemi wurin sallah maybe she su shiga Madina munga Central Mosque ko na Central Mosque na baba sarki ko su zo Central Mosque ko su je Alaska she Israel she sun samu intelligence ya Hamas na wani she su saki bombu boom wurin nan da aka sako bombun nan ba akidanci wurin ko she su je kuma si Darul Hadis Darul Hadis da sun je wurin suna dawo da sha sake bomb wurin ba cewa wane ne ahli sunna wane ne tarika su suna sake bomb ne wherever they feel that yan Hamas sun shiga yan Hamas kuma musulmai ne so gobe yan Hamas suka shiga Saudiya sun je maybe wani ɗayan su ya je yayi haji wani babban su ya je she Isra'ila na ga kaman okay wurin nan mun ya mu targetin shi mu kashe shi sun halbi ya je wurin suka halbi kuma mutane na ba shi kawai ba aha so abinda suke yi kenan shi sa kaka zamna kamar da abin nan batun akidanci domin randa da su shiga yan Hamas da su shigo Ghana su shiga kuma su je Darul Hadis an sake wurin suka je Yusufiya an sake wurin shi sa muna magana nan mu fidda emotions mu na akidancin nan wurin if mun yi magana mu yi shi da kyau in ba mu yi kuma mu yi shiru bari shikenan that's all maganan duka kenan shugaban kasa John Dramani Mahama
yayi kokari. Allah ya kara maka yawancin rai, Allah ya barka kan kujeran, Allah ya barka amma a bari galamse Allah ya barka kan kujeran amma mu dai mu damuwa mu kenan galamsin nawa ne ba mu so. Yau ina son masu cewa ina criticize ma ba kwanan ganna yau na yau ka shift amma stories muka shiga ciki muka ga galamse mun taba shi magana da ke ciki da mu dauki newspapers mu da Safinga mu soma da Daily Guide newspaper da Safinga hikima muke kai. God board donates 5 million pickup. Let's look at the main story first. No one has a monopoly over album compilation. Wannan MPP kenan ko MPP zabe da za su yi da ake na ana shirye-shiryen yin shi inji Justin Koduya Frimpong jiya na ji wani back and forth tsakanin shi wanya wuliga tsakanin shi da Ashanti Regional Chairman Wuntumi da Buno Ahafo Regional Chairman shi Abronye DC. We no one has monopoly over album. Shi album da suke amfani da shi inda ake tattara wato sunanakin waɗanda suka cancanci su kada kuri'a da zabe da za su yi na fidda wanda zai rika musu tuta. Shi suka ce ba wanda shi yana da monopoly a turanci wato shi kawai abin ke hannun shi ne ya decide wa ne sa cikin album wa ne fite cikin album. Ji Justin Kodia Frimpong wai babu wanda ke da wannan dama ko kuwa babu wanda ke da wannan karfi. Kan labari na cikin page 3 of the Daily Guide newspaper. Mampontin chief sues Prophet Roger over doom prophecy. Sarkin Mampontin kenan da ke Ashanti region wanda ya san Mampontin is just next to Kumasi. Na ce ma yanzu the greater Kumasi Mampontin na ciki yanzu haka. Wai sarkin wurin ya wato sue Prophet Roger wai ya je ya yi wani prophecy na doom. Mewa ya je ya ce dai mutu kenan. Don prophets in Ghana, they can only see bad things. They can't see good things. No prophet was able to predict that your mama will go to you and say these things. They were not able to predict that. They can only predict death. And they only predict death and get it right after it has happened. Daily Guide resumes Saturday publication. Daily Guide was soma publication newspapers na Saturday. Farko suna yi Saturday schools ko bari. We soma Saturday newspaper. Whilst other newspapers are folding up, Daily Guide is resuming Saturday publication. We build global business giants. Alex Dade charges Africa to Kunanga Hutui. Denmark comments margins ID group for digital drive. So the main story on this page, on this newspaper, is the NPP story where the General Secretary is saying that no one has monopoly over compilation of album ahead of the party's primaries on January 31st, 2026. Muduba the Daily Graphic newspaper Hikma. Well, water bodies, forest reserves now security zone. So we are talking about Galamsey ko Fight. Galamsey fight. Last week muka sanar da cewa kaman dukkanin ruwa da muke da shi kasan nan da kuma wato gandumomin daji wai yanzu sun zama security zones. As to whether this step is going to help in the fight against Galamsey is another story for another day. We'll move on. ECG terminate 202 contracts for underperformance. ECG kenan wai sun wato dakatar da contract daya 202 wato 202 kenan da suke da shi na inda suka sa mutane taimaka musu aiki wai domin waɗannan kontraji da mutane da ke aikin ba su yin aikin yadda ya kamaci su yi shi. So underperformance kenan shi ya bar aka wato
terminating waɗannan 202 contracts. Now, Well, Mansanity Orleans, Lindsay wins top most CIMG award. Mansanati Orleans Lindsay wins top most CIMG awards. We first Sky Boss rally support for 50 million SU campsite. Labaran kenan da ke kan the front page of the Daily Graphic newspaper. Muduba the Ghanaian Times newspaper wey Sunyani Library left to rot. Wani gidan library da ake ginawa Sunyani kenan wai an bar shi sakankanin daji da wato macizai da kalangaru da sauransu wai sun take over wannan building, an kuma bar shi ne ya rube. Waɗannan abubuwa yana faruwa kasar nan kwarai da gaske ko da yaushe ana yin wani gine-gine ne wani gwamnati sabo yazo sai a bar abin cikin daji. This government is only 9 months in office, so let's hope that hankali su ya koma kan wannan gini da ake yi ya so su yi shi da kyau. US lift visa restriction on Ghana. Okay, so takunkumi na visa da aka dibiya magana kenan wai ana maganan ga kasan Amurka ta lifting wannan takunkumi yanzu da ba da dama kuma visa da ake karba har zuwa 5 years da soma ba mutanen Ghana wannan visa. Hoton shi minista na harkokin kasashen waje kenan shi Samuel Okujeto Ablakwa. UDS crowned FISU World Cup champ. Wato wani gasa da aka yi na wato jami'o'i duniya baki daya gasan kwallo. UDS ita babban jami'a da ke arewacin Ghana ita ta yi nasara, ita ta wato ƙari zakara a cikin wannan gasa inda wato ta make Ghana proud. Now, WAPCO awards 1.9 million Ghana cedis tertiary student scholarship. WAPCO kenan wai su kuma sun mika wato gudunmuwa zuwa ga dalibai na jami'o'i inda kudi 1.9 million suka mika a matsayin scholarship zuwa ga wannan dalibai. But then I don't know, what the story hasn't mentioned here how many are they, but in kana son ka gano nawa ne yana cikin page 22 of the Ghanaian Times newspaper. Tukunan finally, where Denmark hails Ghana's digital ID success, deepen ties with Margin Group. We move on to the Chronicle newspaper. On the front page of the Chronicle newspaper, where Denmark lauds Margin's digital footprint in Africa, cites Ghana card. Cites Ghana card. So it's like this Ghana card is so far the stories that are coming out of the successes they chalk is vindicating Baumia. Yeah, it's vindicating Baumia. According to Denmark, Margin's digital footprint suna cikin waɗanda suka taimaka aka sarrafa shi wannan Ghana card din suna nuna cewa kaman ya kawo amfani ba amfani kaɗan ba, matukan amfani. Wani lokacin baya mun ji shi so mataimakin shugaban kasa Nana Baumia ya ce wai Ghana card yana da amfani ya fi interchange ɗaya da yawan wannan magana mutane ba su understanding shi ba. Ji a santi wai ya ce ne form mun yi mai dariya aka ce wani maganan banza kenan, sabi wani maganan banza kenan. But then these days the stories we are hearing, last week we heard gwamnati ya ce Ghana card in ma nan gaba an yi amfani da shi wurin biyan kuɗi. Idan ka je ka sai abu da ka biya kuɗi kurun ne sai ka yi amfani da Ghana card ka, kamar yadda ka je kasashen waje suke amfani da shi kati da ake zuba kuɗi kai. Ghana card ne yana da wannan function, and they told us shi chip din da ke kan Ghana card wani lokaci ya kai ma ko passport ka ya serve as passport. And then we had stories of people who use Ghana card suna kasashen waje da suka shigo da shi kasar Ghana. Shi ga kai airport shi wannan machine da ke aje ka nuna mai Ghana card shi bude maka shigo. So a lot of people are saying that lokacin nan maganar da ba mu yin nan gaskiya ne,
kaman Ghana card nan wani lokaci ya kai ina an ce kai dan Ghana ne in dai ka samu yancin kanka na zama kasar Ghana as dan Ghana shi ne kana rike da Ghana card. And definitely if you have that right by the virtue of the fact that you have the Ghana card, then you can say the Ghana card is the most important tool in this country. Ada Bedeku's chieftaincy dispute resolve. Yan ada kenan Bedeku su kuma akwai wani tashin hankula na wato sarauta ko kwajanin jaka na sarauta wai yanzu an zamna an shawo kan wannan magana yanzu dai an amince kan tsarki guda wai Amanate Kolis family is the rightful heir to the throne. Su dangi na Amanate wai yanzu su aka tabbatar da cewa su ke ci shi yasa an dauki wato mulki na Ada Adedepu an ba su. Labaran kenan da ke kan da Ghanaian the Chronicle newspaper. Mu duba da Herald newspaper ga hoton shi Muntaka Mubarak we NIB makes major arrest in Gunja Brifo conflict in Bole traditional area. We NIB National Investigation Bureau kenan wai su kuma sun wato kamo wasu mutane da wato shi wannan tashin hankali da ya tashi between Gunja da Brifo na Binyiri wai an kamo wasu mutane da su suke karkashin wannan abu. They describe it as a major arrest. It means it is very important. Sanadiyan waɗannan mutane da wasunsu ya kawo wannan tashin hankali da muke gani a wannan waje. The reason why you see the Muntaka's picture here is because shine minister na cikin gida, shine aikin shi ne tabbatar da wato zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin gida, interior minister. We government to balance media freedom with stricter oversight. Charlatans, scammers, and indecent content targeted in broadcasting reforms, according to Samuel Okuje, Sami Sam George, Nidina Ira, government to balance media freedom with stricter oversight. Charlatans, scammers, and indecent content targeted in broadcasting. They want chicken gap. Also, just see airtime. Just them now soon as scam mutani kan TV. We government today tash kansu. Yeso agachiwa kama an shawo kan irin waɗannan masaloli da muke da shi kan wato allunan talabishin mu. We scammers and indecent content. Akwai station television da dama da wato ababa da suke nunawa ba ababa masu kyau bane. Shi yasa muka ce kai dai in ka tune ka aje kan Bayana TV shi ka je ka nemi super glue ka sa shi make wurin, ka nemi super glue ka sa shi ko kuwa ka scan stations nan duka akwai ka doki remote ka akwai option da ka delete channels nan duka ka delete ka bar Bayana ka delete channels nan duka shi ka bar Bayana sha lock shi ko one time yana kan Bayana. Don TV stations yanzu nan ba su gwada wani abu mai kyau, wani program shi ku bar yaran ku suna duba ba ka gida kai ka bar yaro da TV ka lock kan Bayana suke koyan abubuwa sabu ka lock ka bar duban yakubayi dai shi dai su lalata maka yara shi dai su shi maganan Sam George kenan. We government to balance media freedom with stricter oversight. Mu dai wannan stricter oversight bai kama mu don mu nan ba mu gwada komi nan, ba mu gwada wani abu da aka kalli idon kai ka gane ko. Shi yasa in dai kai baka duba kaka yadda yaran ka su duba. In ba ka gida akwai kude wasu kudewa ma dakunan yaran ku akwai television, ka je ma yaro television dakin shi baka duba abin da yake duba, shi ka je ka yi settings ka sa password Bayana kawai don Bayana yaron ka ba abin da zai duba na ya lalace. Shi kuma koyi abu mai shi ne koya. Mun ji ko mun ce mu musulmai ne, mu yi rayuwar mu kaman musulmai. We gone were the days da babu wani television 24/7 da shi ko da yaushe ababa masu kyau na addini yake gwadawa.
yanzu mun samu wani ko da yake ba ku taimakawa amma muna yin nan kuma ku duba muna yin kuma ba ku son ku duba shi ku je kuna duban ya ku bayi ba ku try shi ku je ku ta duban ya ku bayi ana gwaggwada muku wasu ababa da bai da kyau yan zango irin son duban telenovelas telenovela na Mexico nan su da yaran su na zamne ana kallo hankali mai shi kwance in gobe yaron chef da je yayi wani shi yana shi ran shi ya bata ka manta kaman telenovela ne ya duga gwada mai kace karasan da ya koyi kuma ka manta kaman kai da shi no ko zo na wani telenovela sunan abin wani barkete sha ajiye yara ana duba da su kaga mata duki abin world cup idan da ba ta duba ma cikin tana kaduwa kai John Mahama ya sha zagi 2015 saboda telenovela misi kani anu ko fu sui obi o juni so da shi no storm over paradise mu nan bandeta muke yi bandeta ma masu yin musulmai ne da wuya ka ga ma wani yayi wani abu da dai ba yi in an yi ma da ba mu gwadawa mu ba ya ku ba yi ba ne a bar duban TV station basa mun suka ce kai musulmi ne kai bi life ga kaman musulmi shikenan duba Baina TV ni Baina TV nake duba ni bai yanzu TV da na change ma shi Baina kuma zo na aji don ya san favorite ka no na aji wurin no na change shi kuma Baina so that is what it is. So Sam George gargadi kenan da ya ce kuma gwamnati da ta dauki mataki na ganin cewa kamar an share dukkanin content da ba su da kyau kan allon television a cikin nasu yunkuri na ganin cewa kamar an samu canji. Na'am, we know Akofe installs Kafui Aza as divisional Queen Mother. Sukunan ga story education ko ministry proves 15,000 Ghana cedis bribery for SHS placements. 15,000 Ghana cedis. Joe. Let's move on. NPA steps up crackdown on illicit fuel trade. Illicit fuel trade kenan NPA National Petroleum Authority. Labaran kenan da ke kan newspapers da safin ga da za mu kawo muku kan Tsarin Safiya. Well, ran Friday mun show muku that's the 4th edition of the Umma Show. The episode the episode 3 of the Umma Show, in the various contestants suka display culture. I mean, there are various cultures. Mun dasa aya kan newspapers na kuma mu tashi yanzu ga na dawo later with the political discussion segment tare da wakilan jami'in siyasa biyu NPP da NDC. Hikima da mu tashi mu je gajeren hutu. After hutun nan mun kawo muku excerpts of performances in contestants na Umma Show, and then after that wakilan jami'in siyasa su zo ya so mu tattauna akan batutuwa da suka kunshi siyasa. Ku kasance da mu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي
فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام sanda Mohamed Alhaji Touré irga hansirga salami ga halamiri ngide bon fabari be kaseto za ini gidi fabiri mayo ka tani bon maye wallahi hakan ga kai shi suba donc irga hansirga bo gidi fanda aga inda charande ba ko ko ne aga inda jego haka jego wallahi This is the Takamba Dance Festival, and today being the Takamba Dance Festival, I have to serve you all with some Hari Hari in the Faku. Ega Warafo, Ega Warabaniha. I am a proud Songhai. Many people address my people as the Gao, but do you know what? Gawa is not a tribe, but a city located on the eastern bank of the river Niger, where my people come from. Songhai has over 3 million speakers who inhabit the area along the banks of the river Niger in Mali, extending from Lake Divo through Niger to the mouth of the Sokoto River in Nigeria. We, the Songhai people, due to our situation along the bank of rivers, engage in fishing and the cultivation of rice and millet, rearing of livestock, and the weaving of beautiful mats and fans are of importance to we, the Songhai people, as well. Due to how vulnerable we were, many of our young men and women have left home and traveled to the coastal areas in West Africa, especially Ghana, Togo, Benin, and Ivory Coast, to seek for greener pastures. One of our symbols that characterize our Songhai culture is the consumption of the Nunu milk. This is gotten from our cattle. The Nunu milk in my local dialect is Wa. Wa is taken after we are done eating to nourish us. It symbolizes nourishment and life. Another is the consumption of the green tea known as Atay in my local dialect, and Ataya by the people who consume it as well. Mr.